translation. Una vez no. Ja, erstmal wird eine Übersetzung ins Deutsche gebraucht. Ja. Yes? Ja. Okay, so German translation is required after every answer, so if we can wait for that before the next question is asked. Who would like to take the first question? We'll go for the front here. How do you say about Son Heung-min's score and how it affected the game? Well, I think it was fantastic performance. So I think greatest good goal, and I think helped the team to achieve the result. I am very happy with him. Not only with him, I think with the effort from the whole team. I think it was a very tough game. Borussia Dortmund played really well, and I am happy. The effort was fantastic for everyone. Die Frage, wie ist die Einschätzung zum Tor von Heung-min Son? Ja, das war fantastisch, war ein gutes Tor, aber muss man auch die Mannschaft dazu auch mitsehen. Aber ich war sehr froh mit ihm und man muss auch denken, dass Borussia Dortmund hat auch sehr gut gespielt. Matt. Mauricio, last season you started with a defeat which seemed to set the tone a little bit in the Champions League. How important is it to get off to a winning start for the whole? I think it was massive to start in that way. Win the three point today, I think means more than 3 points. I think it's difficult to explain because many things happen around the team, but I think it was so important to get the 3 points. Again, a fantastic team like Borussia Dortmund that they have really well and they have unbelievable players. And I think it's massive for our confidence. It's massive for because it will help us to engage everyone. We need time to improve. We need time to learn and be better. I think we are only early on the season, but. I think we are happy. It's true that the game was so tough and they dominate the game and was tough the first half for us. We were very clinical, but I think the second half we increased our level and then the game was under control. But I think was a tough game and it's important win when you don't dominate the opponent. But you show different strengths on the team. Hang on, sorry, we're waiting for translation live. Thank you. Ja, also letzte Saison hat es gefangen in Champions League mit einer Niederlage. Wie wichtig war heute der Sieg? Ja, das war ungeheuer wichtig. Eigentlich mehr wichtig als nur die 3 Punkte. Es ist irgendwie ein bisschen schwer zu erklären, aber wenn man denkt, alles, was um die Mannschaft passiert, also natürlich sind die 3 Punkte viel wert. Aber man muss auch denken, wir haben gegen eine fantastische Mannschaft, Borussia Dortmund gespielt, ungeheuer tolle Spiele. Aber das hilft uns also mit Zuversicht und hilft auch, dass wir mit der Zeit uns verbessern. Es ist noch früh in der Saison, aber natürlich sind wir sehr glücklich mit dem Ergebnis. Man muss auch bedenken, dass Borussia Dortmund hat sehr viel Spielanteil gehabt. Aber wir waren auch eigentlich sehr kaltblütig vor dem Tor. Und es war eigentlich ein schweres Spiel auf uns. Aber wir sind froh mit dem Sieg. Okay, Darren. Harry Kane said yesterday that he had 6 games to prove that it was world class. How do you think he's gone about it? I think he was fantastic. You can see it today. Score goals in Champions League, he will receive the credit that he deserves. For me, he's one of the best strikers on the world, and it's no doubt for me. But through that competition, the Champions League, the most important competition on the world, I think will give him the credit that deserves. Harry Kane hat gesagt, er hat jetzt 6 Spiele zu zeigen, dass er Weltklasse hat. Was ist Ihre Einschätzung zu diesem Spiel, also diesem Spieler? Also er war fantastisch und natürlich, also es ist wichtig, wenn er Tore in Champions League erzielt und das ist sehr wichtig für einen Stürmer wie ihn.
weil eigentlich das ist als Wettbewerb der wichtigste Vereinswettbewerb in der Welt. Und das ist natürlich auch wichtig dann für seine Entwicklung, dass er in der Champions League weitermacht. Okay, take a question from Lyle. Dortmund was the team that knocked you out of the Europa League in 2016, and it seems a bit of a benchmark. Do you feel like your team has moved up towards that level now within that time? Well, I think it only was one game. I think for me it was so important to get the 3 points, of course, but on the end I think we are in a process to improve, and I think today is important because it means more than 3 points. It's Wembley. It's the perception that we should be changed for our future, and I think to build that confidence and trust on Wembley, I think is so important for our fans and of course for us, and can win here is so important, and I think that is why for me more than today to talk about performance, I think that was good. It's more important in the 3 points and the perception that we can get from the future. Ja, also gegen Dortmund in der Europa League 2016 haben sie verloren, hatten Spurs verloren. Wie ist das jetzt zu sehen? Sind die zwei Mannschaften auf gleicher Ebene? Ja, das ist eigentlich nur ein Spiel. Natürlich ist das Ergebnis sehr wichtig, aber im Endeffekt, also es geht darum, dass wir uns verbessern, dass wir die 3 Punkte ist wichtig, hier in Wembley, aber das ist auch dazu wichtig, dass wir Zuversicht in uns haben, auch hier in Wembley zu spielen und zu gewinnen. Das ist wichtig für uns und für die Fans. Und wie gesagt, dass wir hier gewinnen, ist uns sehr, sehr wichtig. Also die Leistung war gut, aber das Ergebnis war noch besser. Okay, we're going to take 3 more, one from Satish, one from Dave, and then finish off with Martin. Noch 3 Fragen. Satish. First of all, congratulations on the win. Thank you. But did the sending off of Jan Vertonghen take any of the shine off the performance today? Well, I think we need to see, because I think it wasn't in the intention of Sean. He told us, but and then I don't know. It's the vision on the TV, and I think his performance was really good, and it's a little bit ashamed that to receive the second yellow card. Ja, erstmal Gratulation wegen heute, aber hat das ein bisschen verdorben, also gelb-rote Karte für Vertonghen. Ja, also ich muss das nochmal ansehen, aber ich bin sicher, und er hat es gesagt, das war nicht absichtlich, und er eigentlich hat eine sehr gute Leistung gebracht. Also schade, dass das passiert ist. Okay, 2 more. Dave and then Martin. You must hope this win shut people up and stop them talking about supposed Wembley curse. I hope that can help us, and to stop to talk about hoodoo and everything that we hear on the last I think 1 year. And I think it's fantastic for many things, that victory, not only because 3 points and start well the competition, if not, how you say, I hope that I start to stop all the things that is around to the team and on the club. No? Ja, also haben heute den Sieg, ist das Ende von Wembley-Fluch? Ja, ich hoffe es. Also das ist fast über ein Jahr, dass von diesem Fluch gesprochen haben. Aber es ist wichtig, dass wir den Sieg haben und die 3 Punkte. Aber dazu, wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt aufhört mit dem Wembley-Fluch. Okay, Martin, last one. Mauricio, you must be very happy that you got Serge Aurier and Llorente, 2 players with a lot of Champions League experience, a lot of European experience. How important will they be in this season? Well, I think it will be important for the team. I am so happy that Serge was fantastic today and showed the quality that we saw on him, and that is why we signed him. I think was his first game after 1 week only training with the team. I think he can improve.
he can give his experience to the team. Like Llorente was fantastic too. He's still a little bit away from his his best performance, but I think he's doing well. I am so happy with everyone, with the new signing and with the whole squad. I think still we need to improve a lot, but we are in a very good way. The last few victories, the last 2 victories, will help us to improve. Also mit Sergio Aurier und Llorente sind 2 Neuzugänge mit viel Champions League Erfahrung. Ist das ja wichtig? Ja, das ist sehr wichtig, und dass diese Erfahrungen auch diese Qualität mitbringen. Das mit Sergio war sein erstes Spiel nach einer Woche ein Mannschaftstraining, aber diese Erfahrung ist wichtig und hoffentlich und er hat noch Luft zum Verbessern, und das ist auch gut für uns. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Kader, im Allgemeinen auch mit den allen Neuzugängen. Thank you very much. Thank you.